Hello students, in last lecture we have studied about the topic number 10 and name of this topic is evidences of organic evolution. The process of organic evolution is supported by evidences provided by various branches of biology such as paleontology, comparative anatomy, embryology and molecular biology. In last lecture we have studied the first evidence supported by branch of biology, that is paleontology. Now we will study about the next evidence provided by branch of biology, that is comparative anatomy. So comparative anatomy is defined as the branch of biology which deals with study of internal structure, while morphology is deals with study of external structure. Listen carefully. We are going to learn about the morphology, that is the other evidence of organic evolution. Morphology deals with study of external structure while anatomy deals with study of internal structure. When the structure of different groups of organisms are studied in comparative manner, it is observed that they show similarities and it indicating common origin. ज्यावेळेस वेगवेगळ्या ग्रुपमधील प्राण्यांचा तुलनात्मक ॲनाटॉमी आणि तुलनात्मक मॉर्फॉलॉजी यांचा अभ्यास केला जातो आणि त्यावरून त्या प्राण्यांमध्ये, त्या वेगवेगळ्या ग्रुपमधल्या प्राण्यांमध्ये काही साम्यता दिसून येते अँड दॅट इंडिकेट्स कॉमन ओरिजिन. त्यावरून असं लक्षात येतं की दे शो सिमिलॅरिटीज अँड इट इंडिकेटिंग कॉमन ओरिजिन, दॅट इज द एव्हिडन्स फॉर इव्होल्यूशन. फ्रॉम the comparative study of morphology and anatomy, we can understand the evolutionary aspects. The evolutionary aspect from the comparative anatomy and morphology are in the form of homologous organs, analogous organs and vestigial organs. So firstly I am going to explain the homologous organs. Homologous organs are defined as those organs which are structurally similar but functionally dissimilar. This phenomenon is known as homology. Homologous organs म्हणजे जे अवयव रचनात्मकदृष्ट्या सारखे असतात परंतु फंक्शनली कार्यात्मक दृष्टीने ते डिसिमिलर म्हणजेच वेगवेगळे असतात, त्यांच्यामध्ये भिन्नता असते. रचनात्मकदृष्ट्या सारख्या असणाऱ्या आणि कार्यात्मकदृष्ट्या भिन्न असणाऱ्या अवयवांना होमोलॉगस ऑर्गन्स असं म्हटलं जातं आणि दिस फेनॉमेनॉन इज नोन ॲज होमोलॉगी. फॉर एक्झाम्पल, forelimbs of vertebrates. The forelimbs of vertebrates shown in figure. So observe the figure and listen carefully. Forelimbs of vertebrates such as lizard, bird, bat, horse and whale, all of them have humerus
radius, ulna, carpals, metacarpals, and phalanges in their forelimbs. So, forelimbs of these vertebrate are structurally similar but perform or carried out different functions. Hence, these forelimbs of different vertebrate which are structurally similar but different, functionally dissimilar, they are the homologous organs. In all these cases, morphologically the forelimbs are similar in construction but dissimilar in functions. Like in frogs, the forelimbs are useful for hopping. In lizard, the forelimbs are useful for crawling, and in birds and bats, useful for the flying. In whale, the forelimbs are useful for swimming, and in man, the forelimbs are useful for gripping the objects. So, the forelimbs of different vertebrates used to carry out different function, but they are structurally similar. In all these cases, morphologically, the forelimbs are similar in construction but dissimilar in function. पृष्ठवंशीय प्राण्यांचे फोरलिम्स म्हणजेच पुढच्या पायांची जोडी रचनात्मकदृष्ट्या सारखी असते, परंतु कार्यात्मकदृष्ट्या भिन्न असते. कार्य प्रत्येकाचं फोरलिम्सचं वेगवेगळं असतं. जसं फ्रॉगमध्ये फोरलिम्स हॉपिंगसाठी, जम्पिंग पर्पजसाठी, उड्या मारण्यासाठी उपयोगात येतो. लिझार्डमध्ये क्रॉलिंगसाठी म्हणजे सरपटण्यासाठी, बर्ड्समध्ये आणि बॅट्समध्ये फोरलिम्स फ्लाईंग पर्पजसाठी उपयोगात येतो, आणि व्हेल माशामध्ये स्विमिंगसाठी, आणि मानवामध्ये फोरलिम्सचा वापर हा ग्रिपिंगसाठी होत असतो. अशा पद्धतीने फोरलिम्स ऑफ ऑल वर्टेब्रेट्स आर carried out different function but structurally they are similar. That is the first example of the morphology and homologous organs. First example of homologous organ which belong to the morphology. Then second example, that is in plants, thorns of Bougainvillea and dendrils of cucurbita as shown in figure. They shows homology. That means the thorns of Bougainvillea and dendrils of cucurbita are structurally similar. That means the structural similarities between the homologous organ, they show structurally similar and carried out different functions. So the homology, they shows homology. The structural similarity between the homologous organ indicate that they have common origin, and differences in homologous organs are example of divergence, evolution, or adaptive radiation. That is about the homologous organs. Then the next aspect of morphology, that means next aspect of comparative anatomy and comparative morphology, is the analogous organs. So I am going to explain about the second aspect of morphology and the process of organic evolution is supported by the morphology, which has second aspect, that is the analogous organs. So listen about analogous organs. The organs which are structurally dissimilar and functionally similar are called analogous organs. जे अवयव स्ट्रक्चरली रचनात्मक दृष्ट्या भिन्न असतात
परंतु फंक्शनली कार्यात्मकदृष्ट्या सारखे असतात त्यांना ॲनालॉगस ऑर्गन्स असं म्हटलं जातं. दीज ऑर्गन्स हॅव एक्सटर्नल सुपरफिशियल सिमिलॅरिटी ड्यू टू सिमिलर फंक्शन्स बट दे आर डिफरंट ॲनाटॉमिकली. फॉर एक्झाम्पल, the wing of birds and insect. In both cases, wings are useful for flight. Structurally, they are different. Wing of insect are the expansion of exoskeleton, while wing of bird are modified forelimbs. पक्ष्यांमध्ये आणि कीटकांमध्ये पंख हे स्ट्रक्चरली डिसिमिलर असतात आणि फंक्शनली सिमिलर, म्हणजेच पक्षी आणि कीटक या दोघांमध्ये त्यांचा उपयोग फ्लाईंग पर्पजसाठी होतो, परंतु रचनात्मकदृष्ट्या ते भिन्न असतात. रचनात्मकदृष्ट्या ते भिन्न असे असतात. विंग्स ऑफ इन्सेक्ट आर दी एक्सपान्शन ऑफ एक्झोस्केलेटन अँड व्हाईल दी विंग ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाईड फोरलिम्स. Then next example, eye of octopus and mammals. They differ in retinal position, they differ in structure of lens and origin of different eye parts. Octopus belong to mollusca and the eye of octopus and eye of mammals are differ in position of retina, differ in structure of lens and origin of different eye parts, but they are functionally similar for vision purpose. The next example, the flippers of penguin and the dolphins. Both are structurally dissimilar but functionally similar. And again, there is one of the example, sweet potato and potato. Sweet potato is a root modification and potato is stem modification. Both are structurally dissimilar but carried out similar function, as both store the food in the form of starch. That is about the analogous organs. And next aspect of morphology, that is vestigial organ. The vestigial organs are known as rudimentary organs. They are also called as rudimentary organs. Vestigial organs are those organs which are functionless, that is, these are useless, hence their presence is not required. However, they are continued to exist before they degenerate and disappear in the process of evolution. The vestigial organs are those organs which are functional in the ancestor, but they are now it is useless and functionless in the descendant. However, they continue to exist before they degenerate. Their presence is not required. However, they continue to exist before they degenerate and disappear in the process of evolution. They were well developed and functional in the some and related and other animals are in ancestor, and this indicate an evolutionary line. जे अवयव काही प्राण्यांमध्ये हे फंक्शनल असतात, काहींमध्ये फंक्शनलेस असतात, ते डिजनरेट किंवा डिसॅपियर होण्याआधी त्यांच्या ॲन्सेस्टरमध्ये म्हणजे पूर्वजांमध्ये ते फंक्शनल होते. दे आर in rudimentary form in descendant, and this indicate an evolutionary line. So vestigial organs are those organs which are functionless, that is, they are useless,
these are useless, hence their presence is not required. However, they continue to exist before they degenerate and disappear in the process of evolution. They were well developed and functional in the some related and other animals are in ancestor. This indicate an evolutionary line. For example, cecum and vermiform appendix. In man, presence of vestigial organ indicate its use in past. So, for example, cecum and vermiform appendix is best example of vestigial organ. It is still seen in man in functionless organ and rudimentary form. It is functional in herbivorous mammals for cellulose digestion, but in man, due to eating of cooked food, it has lost its function. सिकम आणि वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स हा आतड्याचा एक पार्ट हा पूर्वी मानवामध्ये आदिमानवामध्ये फंक्शनल अवयव होता. आजही काही प्राण्यांमध्ये गुरांच्या शरीरात असणाऱ्या आतड्यामध्ये हा अवयव दिसून येतो. इट इज फंक्शनल इन हार्बिवोरस मॅमल्स. या अवयवाचा उपयोग होतो सेल्युलोज डायजेशन घडून आणणे. परंतु मानवामध्ये इट इज इन रुडिमेंटरी फॉर्म. मानवामध्ये हा फंक्शनलेस झाला आहे, म्हणून तो रेड्यूस फॉर्ममध्ये दिसून येतो. कारण मानव प्राणी हा कुकिंग मानव प्राणी हा रेडीमेड फूड मटेरियल म्हणजे शिजवलेलं अन्न खाऊ लागला. सो इट हॅज लॉस इट्स फंक्शन. म्हणून त्या अवयवाची गरज नसल्यामुळे त्याचं फंक्शन इट हॅज लॉस इट्स फंक्शन, फंक्शनलेस झाला आणि त्याची साईज कमी होत गेली काळाच्या ओघात. असा हा व्हेस्टिजियल ऑर्गन, त्यालाच रुडिमेंटरी ऑर्गन म्हटलं जातं. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल दिलंय व्हेस्टिजियल ऑर्गनचं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. इट इज प्रेझेंट इन आईज ऑफ ह्युमन अँड इज अ रेमनंट ऑफ दी थर्ड आयलिड्स. डोळ्याच्या आतल्या कॉर्नरला रुडिमेंटरी फॉर्ममध्ये हा अवयव थर्ड आयलिड्स म्हणून आजही मानवामध्ये आहे. मानवाचे जे पूर्वज, मानवाची उत्क्रांती ही ॲम्फिबियन्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स या स्वरूपात आणि मग मॅमल्स या स्वरूपात होत गेली. म्हणून आधी हा अवयव म्हणजे पूर्वज हे पाण्यात राहत होते, ॲम्फिबियन ॲनिमलसारखे, ॲक्वॅटिक ॲनिमलसारखे. त्यांच्यामध्ये हा अवयव एक मेम्ब्रेनसारखा होता. डोळ्यात पाणी जाऊ नये म्हणून डोळ्यावर मेम्ब्रेन असायचं. परंतु लॅटर ऑन these animals after evolution come out of water and it become a rudimentary organ and functional organ, functionless organ. Then next one, त्यानंतर नेक्स्ट दिलाय कोसिक्स. कोसिक्स or tail vertebrae. It is a remnant of the tail in human. It is greatly reduced in man since the tail is of no use due to the erect posture. मानवाचे जे पूर्वज होते त्यामध्ये हा अवयव विकसित स्वरूपात होता, फंक्शनल होता. परंतु मंकीज यांच्यामध्ये हा अवयव फंक्शनल होता, परंतु मंकीजचं रूपांतर हे मानवामध्ये होत असताना, उत्क्रांती होत असताना मानवामध्ये या अवयवाची गरज नसल्यामुळे फंक्शनलेस झाला आणि त्याची साईज कमी होत गेली काळाच्या ओघात. सो इट इज ग्रेटली रिड्यूस इन मॅन सिन्स द टेल इज ऑफ नो यूज बट ड्यू टू इरेक्ट पॉइचर. आणि सेफ्टी ही रिमनांट स्वरूपात म्हणजे टेल व्हर्टेब्रीच्या स्वरूपात मानवामध्ये आजही दिसून येते. अँड नेक्स्ट एक्झाम्पल, द प्रेझेन्स ऑफ विजडम टीथ, दॅट इज थर्ड मोलार, इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन. दॅट इज अबाउट दी
the morphology, that means comparative anatomy and morphology, also provide evidence for organic evolution. The remaining topic we will see in next lecture. Thank you.